Blessings, everyone tuning into this message from the Sound of the Future Ministry. Take a moment to pause and reflect. I want to remind you of a scripture we find in the book of Psalms 37, verse 5. It says, "Commit your way to the Lord. Trust Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like dawn, your vindication like the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Refrain from anger and turn from His wrath. Do not fret, it leads only to evil." I want to remind you today to continue to trust in the Lord. There is no better person to trust than God Himself. He knows what you're struggling through. He knows what your needs are, and He will never leave you in the position that you find yourself in this very moment. In Jesus' mighty name, amen. Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro. Pausa y reflexiona. Quisiera leerte en el Salmo 37, versículos 5 al 8. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y no te alteres con motivos de los que prosperan en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Te recomiendo en este día que sigas confiando en el Señor. Él conoce tu necesidad. Él conoce por lo que tú estás enfrentando. Y Él no te va a dejar en la posición que tú te encuentras en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén.